Honourable Speaker, gongwe ba nne ba re tsenela mo dipuisanong tsa rona kgang kgolo e re lebagantsweng le yone ke gore Honourable Caterpillar Hikuama mo palamente wa Mau West o re beile pele mogopolo wa gore matitšhara ba duelelwe malatsi a le 26 go na le 22 jaaka go diragala gompieno. Lebaka le letona ke gore go lemosegile gore ka melao ya setitšhara ntseng ka teng gompieno matitšhara ba bereka diura di le 8 hela, mme go lemosegile gore tsone diura tse di 8 tse ba di berekang ka letsatsi le letsatsi ga di a lekana gore ba dire ditiro tsotlhe tse ba tshwanetse ba di dira ga godimo ga go ruta tse e le gore di bopa ngwana gore nne Motswana e re ka ipelaetsang ka ene wa ka moso. Ke gona bothata bo leng teng go bo go tama gore jaanong e be ba ka duelwa overtime, mme go supa e le go overtime goromente a ka e kgona ka gore yone e ko godimo, ebile mo puso yone ya gompieno e ba buang gore sephatšhe se kwakwaletse go raya gore go bokete le go heta. Ke sone se e le gore re ha gore re re jaanong a ba duelwe beke le beke diura di le 8 gore ba tae ba thagagale ba dire ditiro tsotlhe tse di tshwanetseng go baakanyetsa bana, go ba ruta, go ba dirisa metshameko, dikopelo le tse dingwe. Ke yone kgang e re le ga go yone, mme ba ga rona ka kwa ne ba dumalana, mme o ka re kgang ya bone ke gore gongwe go ka tswa go morero o sa dirwa mo go tseleletseng. Jaanong ba nno le reeditse mokwaledi mogolo wa Bosetu Maabane rari o thomamisitse gore kganye ke ya bone ba le barutabana ba tswa kgakala le bone ba batla e diragadiwa jaaka honorable a e bua. Jaanong kgang ya morero a re beeleng ga thoko gape ka gore ga go tswatswatswe re ire morero teng malobane re itisa lenaneo la go lema le go gweba ka hemp le matekwane ele le gore ne tshwantswe le ko Batswaneng, mme ne lang a kalala gore e be le hitise Batswana ba sa itse le gore cannabis go tewa eng. Tsatsi jeno e be le re 26 wa go duela Procedure, Madam e be Speaker. na kgang. Jaanong kgang e Procedure, Honourable House. Dumela, Madam Speaker in the House. Ne ke re kana be go buiwa kgang gongwe le botlhokwa e be e togelwa hela gore yaanong re debate and business as usual. Hikuama was raising a very serious point, and I think it needs time for addressiwe. Is ka gate Procedure ke eng ho? procedure ke gore ne ke soletse gore yo ruling nka be re bone gongwe ba tsikinya ga bo ministera go supa gore ba itsibogela yaanong ga go ntse hela gore a go direga, mme nna le nna ya nka mako mo go ditshane ka gore message tsa teng di a tsena. Honourable Lekau, ha ke re ke buile kgang e ke tsang gore it's going on. O setse o ba tlhobogile? Honourable House. jaanong honorable motsamaisa dipuisano kgang ya consultation re beela ko thoko ga eyo a re tsweng mo go yone. Jaanong go na le kgang ya holistic gore keletso ke gore go dirwe lenaneo le leng gore la akaretsa la mo akaretsa le le tsenyang dilo tsotlhe ba e bitsa package ba re ke incentive package. Nya ba ga etso package of incentive yeo yone eo nya le yone a re tsweng mo go yone. Gompieno ana puso yone e tsile ka lenaneo la fan shape payment structure e tsere tshwetso e le puso, mme ga e sa tshwetso ga go ana dikgang tsa holistic mo teng. Ba tsere tshwetso e le gore go tswa ga ya ko bargaining council ya go buisanwa teng. Jaanong re le mapalamente re na le tshwanelo ya gore e re le tsamaya ka fan shape salary structure e le isang ko bargaining council ra re ga godimo ga moo le tsamaye ka gore le sekaseke ya gore barutabana ba duelwe malatsi a le 26 mo kgweding. Go senya eng bakaoliwe gone moo? Go senya ka gore bua dikgang tse di tshwanang hela gore lona le isa fan belt gate ke fan shape salary structure
rona re isa 26 e re palamente re tshwanetse re tseye tshwetso re le mapalamente re se ka ra tshwela a gona kgannyepe e senyanyepe ga e le go le batla go dira holistic le ka e dira mme ga e senye se re buang ka tsone gompieno ke a leboga motsamaisa thank you Honorable Mapulang. Ke a go leboga Madam Speaker phakela wa gompieno go lla botlhano ta ke le dumedise ba ka o lengwe kgang ke tshutiso ya gore le phata la stitchara le duelelwe kana le duele 26 days mo bodireng jwa lone mme ke dumela re kgang e ba ka o lengwe ga ya tshwanela gore re ngange re teka di-technicalities ka gore Madam Speaker gompieno ana ga o ya ko sesoleng I think kana le sepodisi go introducetswe mo go te committed allowances di-committed allowances kana di replacea go fila overtime ka re tsatsi le letsatsi ditiro tseo di inquire gore motho a hiteletse nako ya e beetswe ke sone se mokao lengwe a tlang ga a re go na le gore batla go duela di-overtime a re tsenye 4 days yo for ditiro tse di hitisang nako e ba e berekang gompieno re ema ga re bua public speaking sa le simolola ka di-drama group ko dikweleng ke tsone tse di shapeang bana ba gore ba ye go nna eng ka moso re na di-scientist environmentalist ke di-science club tse di ko dikolong re na le ba diragatse gone mo diopeditsote di tswa kae ko dikweleng mme teachera eneyo ga nke a duelelwa tiro eo ha chaisa go maka le go ruta mo klaseng wa go tswelela le go taboga le bana ko mabaleng gape wa go ya ko klaseng a ruta drama music science clubs go a debateo yana go thata eng ba kao lengwe gore re dumalane gore 26 day pay ya tsamaelana hela gore go na le gore ba nne ba dira di-overtime re committed that allowance mo go bone mme e tsena e subukilwe mo salaring go thata eng re be re batla go dira holistic approach. Madam Speaker. Clarification. Clarification, Honorable Tel. Ke a go leboga mo parliament nna ne ke re ga gona o pogana ne ke re o nthusega ke boditse Honorable Malusi Maabane gore gatwe go consultilwe which unions kore ga o ka nthusa hela gore which unions were consulted re be re dumalana gore nya me re buile le di-union tsotlhe jaanong re kutwa re nonogetse ebile re ka ema pele ga batho gore we did consult and we are carrying forward everybody's views nya re tabe re tswelela Ke a leboga go consultilwe Elucidation. Elucidation, Honorable. Nyame, ke a leboga Honorable Maplanka for yielding for elucidation. Ga ye ga gona ke ne ka botsa tona gore a o bilaela gore ga go a consultiwa me ga a bua se se leng teng ke gore ga gona matitšhara ga gona le kgota la barutabana le le kgathanong le so se ka gore le bone ba I owna bone ka bo bone di union tsote BTU ya I owna Clarification. Busetu ya I owna all these things the union tsote tsa le hatsela Botswana ga gona e kgathano le so se ke di kgantse ntse ba di bua bone ka bo bone consultation ya bageni e tla teng for the modalities ga go tlhoka gore at this stage abuka bua ka gore re tise bosupi jwa consultation as if the union they are protesting against the motion. Ke a leboga. Clarification. Elucidation. For ke kgonagile. Thank you. Thank you, Honorable Maplanka. Now, Tona, for your information,
I've been part of the bargaining council, the Public Service Bargaining Council. Ke le president of union ya Bolang. The 26 working days payment model. Re sa le re o buile ko bargaining council since then. Maybe the mo bargaining council gape e ne e hetai e ntse e tsweletse. Maybe le di union di tshwere e le mogopolo tse di tsena go bargaining council, which is BTU and Bosetu le tse dingwe hela yalo bo Prita bo Tau di a dumalana. So ke lona hela ba le gana because there is no political will. Honourable members. Comrade, Clarification. Point of order, Mr. Speaker. Madam Speaker, point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Ignatius Muswane. Thank you. Nekere, go tlhaloganya se recent. This debate, go ba diwa di clarification go nna dipotso. Ga ke gakologele go pega UDC e rileng e gana mogopolo. Go tlhelele. Mme ke utlwa ba ka o lengwe ba re mara ba re tshasa ka mosi o leswe gore ra gana. That is not true. Ha re gane. Procedure ya bargaining council ba itse gore e tlama gore anything that is being discussed sa ba direla puso sebe se ya go bargaining council gore se dumela le rona re le puso yana ka bare re tshwere 21 million re batla go muisa mme tsatsi leno re palelwa ke gore re tshwentse re rapele le bargaining council ka jalo clarification ya go batla dipotso se ga e re ba tswana ra gana re puso re batla go tsaya boikerebela gore re se ke ra gataka bargaining council go aka dinono tse di neetsweng ke molao Nyamene is order. Honourable Mapulang. ke a leboga batotegi kgang ha e nngwe hela a re dumalane gore a matitšhara a duelwe ka se ba se kopang o bona kgang bo honorable ya go hira di-campaign team gore a lehetwa ke dikgang ha e le gore ga nke le tsena mo fielding go a go ipuela le bathopi o ka taga wa re le itsa kae dikgang tse ha o ya house to house o kopana le bathopi botlhe ba lehatshe le kana ke mo campaign Clarification. ke go kae wa go hithela dio tseo di le teng Batswana ba di bua yaanong a re dumalane gore bargaining council le buang ka yone e na le fan shaped e ya go introduce rompieno motion o bua ka 20 Clarification. yaanong kgang ye e tlhamaletse teachera le gompieno le ga o ka botsa ro chaisana ko mang ka ga molao o tla re o bereka 8 hours practically honorable la itse gore nako ya heta la itse gore 8 hours yo ko mekwalong ko se teachereng ga e apply so go thata eng gore from 22 days be re tsenya these 4 days ye go calculate mo di salary tsa bona ka gore ko di department tse dingwe jaaka ke tlhalosa bana di committed overtime committed allowances yaanong nna ke dumela gore Madam Chair, Madam Speaker, kgang ye e tlhamaletse a re wetse re dumalane the modalities and technicalities lona ba le implementa lo tla di dira rona re tsisa tshutiso ye gore the 26-day pay model ga e ntšha ga ke itse re ga go tere go batla ba makgota le batla bata go ema ha ebe ba re ra dumalana kana le bua ka consultation ya mohuta mang because the survey form or questionnaire e dirile so a re dumalane di-comrades ke dumela gore ga ke na mahoko a mantsi mo tsamaisa dipuisano ke ne ke re ke eme ga go dumalana gore kgang ye ya tshela ebile ke dumela gore a re se ke ra e gana honorable minister
Honorable Mamukoko Kafela. Ne kere ke supe gore Honorable Maplanka rona ga re seng gore bone mokwalo ope o tswang ko ma-teachereng ba bua ka yona 26 days pay ga o ise o goroge ko go rona la bobedi ke clarify kgang ya gore rona ga gona di-union tse di kileng tsa re kwalela sepe gore ba reng ka kgang e ebile rona ga re ise re kopane le bona so re ska ra subelwa dikgang tse re senang tsona ke nna gone kwa ke ministera wa child welfare and basic education. Honorable Hunyep. Elucidation. Elucidation. nya a kere ke a clarify Okay. gore ga ke itse gore ga go twe ga re se re bone mekwalo Nako ya gago e tšhaile. nna ga ke Honorable a- Hunyep. okay Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable members of Parliament, let me preface my debate by stating categorically that myself and Honorable Hikuama and other members here, Winter Mulus and a couple of others, Makafela, we are professional teachers. And with Hikuama, we are subscribing members of a trade union, Yabusetu, and we are members in good standing, as I speak. We are also here to represent the interest of our members in our respective constituencies, including teachers there. So when we raise teachers' concern here with Honorable Hikuama, we do it in good faith and professional commitment. We may differ with our approaches with Hikuama, but we want to achieve the same thing, an improvement in the working and living conditions of the teachers. Madam Speaker, allow me to quickly quote the revised National Policy on Education of 1994. The quality of instruction is one of the most important determinants of level of learning achievement. Teachers as agents of curriculum implementation are therefore central to the education system and can make or break the system. The enhancement of the status and motivation of teachers to enable them to discharge this role effectively cannot be overemphasized. Government intends to embark on a number of measures aimed at raising the status and morale of teachers so that they can perform their tasks more effectively. Such measures will include both improved pre-service and in-service training, a package of incentives and improvements in the conditions of service, of quote. Madam Speaker, as UDC, we support the 26 days for teachers as it will help reduce the overtime bill and motivate teachers to participate in sporting activities, clubs, and other extra curricular activities. The motion, Madam Speaker, is a test on how teachers should bargain their issues under the Public Service of 2008. 26 days is a condition of service which must be subjected to established collective bargaining platforms. It should be subjected to that. Let me give you an example very quickly. Teachers are at work from 07:30 to this proposal. It will at work from 07:30 to 16:30. Now, the proposal that the unions want from the 2011 public service strike, these are issues that have been discussed in different platforms. So, which means that now they want to knock off at 6:30 in the evening. And that means that is 2 hours extra, which means that within a week, Monday to Friday, that will be 10 hours. We should try by all means avoid temptations to usurp recognized unions' powers and decide conditions of service on the floor of Parliament. Here is the $1 million question. Here is the $1 million question. Should we as Parliament usurp the powers of trade unions and debate their conditions of service on the floor of Parliament, or amend legislation to make a conducive environment for trade unions
to bargain and negotiate their conditions with their employer. What should we do? Should we bargain the conditions of service here or change the legislation and ensure that teachers are empowered and other public service officers, to negotiate their, because as it is right now, Madam Speaker. Clarification. I'll give you. Madam Speaker. Madam Speaker, I'm a teacher, I'm a trade unionist for almost 30 years now. I write for myself. Madam Speaker, I want to repeat, should we as Parliament usurp the powers of trade unions and debate their conditions of service on the floor of Parliament, or amend legislation to make a conducive environment for trade unions to bargain and negotiate their conditions with the employer? The latter is true. We have to amend the laws. Let me give you an example. For instance, the previous government amended the legislation and made teachers essential service providers. And the teachers had to go to court because it was done in cabinet, it was done in Parliament, which was wrong. It's a condition of service which they were supposed to go and negotiate themselves. Recently, the fan-shaped issue is a contentious issue with the unions. They have not been consulted. And therefore, we have to take this matter back and engage them. The Trade Union and Employers Organizations Act, Madam Speaker, has also listed bargainable issues. And this is one of the issues that can be bargained. Clarification. I'll give you. I'll give you. The Public Service Act, Section 2, has also given the President some sweeping powers. You'll recall that the previous regime did not like trade unions at all. Hence, they gave the powers to the President. And the President is interfering with the regulations of the Public Service Act. And we are saying that let's amend that act so that we give teachers and trade unions that power to negotiate for themselves. Public Service Act, Section 65, has taken away entire bargaining power of trade unions and given the President, and this is what we can debate and amend that. Madam Speaker, the regulations are prescribed by the President of the Public Service Act. They are prescribed by the President and not Parliament. And this is what we have to look at and debate and amend. Madam Speaker, my position, therefore, Madam Speaker, I'll give you an opportunity to come raise. Madam Speaker, my position is that let us refer the matter back to the unions to bargain it better with the employer, as it involves negotiating hours of work. 26 days does not mean there is no overtime. They have to look at the nitty-gritties and look at the other loopholes regarding the over. For instance, weekends, they will attract overtime. And those are hours of work that need to be negotiated by the trade unions, not us here. We support the 26 days, but we are saying that the platform where we are debating this may not do very well for us, Madam Speaker. In a week, for instance, under 26 days, from Monday to Friday, teachers will work from 07:30 to 18:30, like I stated. That makes 10 hours more. Then weekends is full overtime to be negotiated by the unions, not Parliament. They will decide on how many hours, how much, and they will rate it themselves, not us here. Madam Speaker, there are negotiable overtime hours, and this is a terrain for the unions and not Parliament, Madam Speaker. With due respect to my Honourable MP, Honourable Hikuama, I am with you on these good intentions, but let us allow trade unions to go and negotiate with the employer, including other package of incentives for teachers as per stating government policy of the revised National Policy on Education recommendations 12.1 and 12.3, as I quoted above. Our role is to amend the legislation, Madam Speaker, to make it conducive for the trade unions to negotiate and bargain. I will pause. Elucidation. Elucidation. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Onela my elucidation, Honourable Hunyep. Minister, I think that idea, we should legislate and make sure that we poso epe ya gore re dire dilo tse eleng gore ga di ka ke tsa diragala. That idea is very attractive. Me bile gape kana
motion wa ga re Hikuama ya ka di motion tse dingwe hela o kgona go dumelwa ha go bo go sa nne le maduo re bata maduo a kere ra itse gore parliament ke ra goromente ga a patikesege go implementa di motion but goromente wa patikesega go implementa molao. So that is why I think it will be advisable gore the route ya amending ya ka antsa bua pieces of legislation to amend gongwe re sa le morago ha o dimo ga ho the platform ya bargaining is very very important because ga re ka ithokomolosa ke bone di union gape ba tlong go tabatsa ba re le re tseela ditshwetso. Madam Speaker, ke ra hore na my issue like re bua re manana le Hikuama 26 days is very important but I was saying gore can't we then amend his motion gore amend the legislation to make bargaining conducive for babereki and so that 26 days ba go debate asente in nejalo. Let's amend the legislation. Let's go the legislation way. Not gore rona re debate issues tsa babereki gona mo parliament because we are setting a very bad precedent. Negotiator the issue Honourable Hikuama, Honourable ke kgona. Thank you, Madam Speaker. Go lebega go na le thakathakanyo ya dikakanyo. Go lebega go na le thakathakanyo ya dikakanyo. Motion wa ga Honourable Hikuama is not in any way dictating to Public Service Bargaining Council. Motion wa ga Honourable Hikuama o dumalana le gore paka ya gompieno ke paka ya go buisana ha gare ga mohiri le mohiriwa mme o ra goromente ore rona re le parlamente re bona ile gore thakathakano e mo thutong ya gompieno e leng gore di result a ke tsa standard 7 a ke tsa form 3 a ke tsa form 5 di mo mathate ka ntata ya gore re hetotse ka hanentse se teachera se bereka ka teng mme re se hetotse ka go se tsenya mo Public Service Act mme seng ho hela e leng gore gape re be re se dira part of 22 working days payments gone mo hela gore a gore yanong re tsere se teachera re se tshwantshitse gongwe le accountant gongwe le o ganne go mpha sepe comrade gongwe le accountant order Madam Speaker gongwe le ga gona go mo teng correction order Madam Speaker gongwe le accountant gongwe le babereki ba bangwe hela ba ileng gore bone ba bereka 7:30 to 4:30 gone mo hela gore matšhara yano ba patelesa gore 7:30 ke gona ba tsena ka class ha re 4:30 wa chaisa matšhara ga ba bereke jaaka mongwe le mongwe wa prepare wa maka mme bile gape o na le sports sa tshwanang ke gore a se dire extracurricular activities gone mo hela goromente ka gore wena wa bargaina o le mohiri wa matšhara le matšhara re le parlamente re lebile working conditions tsa matšhara go to the bargaining mme ko bargaining tsenya element ya 26 working days gore matšhara ba kgone go boela ko perekong ye ntse ba e bereka bogologolo. Quality production is motivated, quality production is compensated. Hela ha go ka tsena element ya 26 working days gore re boela ko seemong sa gore matšhara yaanong ka 7 AM o ta ba le mo sekweleng a amogela bana matšhara yaanong ka 5 PM e ta be le gona a tswa go ruta bana extracurricular activities matšhara yaanong ka saphara morago ga sena naja o ta ba amaka ko lwapeng ka gore yaanong is compensated for that ke yone 26 working days yo Honourable Hikuama a buang ka ene ga isare le go tsenya mo Public Service Act kana le go tsenya mo molaong gore yaanong la go duela matšhara 26 working days are re le parlamente re lebile working conditions tsa matšhara a re hetole policy re tsamaye yaanong re go dira gore ba duelwe re go buisana le bone gore rona re akanya gore re boele kwa marakanelong a ditsela ke gore yaanong le duelwe 26 working days. Honourable Mapulanka o buile thata ka
committed overtime allowance e diragalang ko ditirong tse dingwe. Ke eng e diragala committed overtime allowance ko ditirong tse dingwe? Ke ka gore batho ba bereka mo go unique, ga ba bereke mo go tshwanang le mongwe ba patelesega gore ba bereke go heta 8 hours yo mmereki mongwe le mongwe a mo hilweng. Ke sone se ba nang le bo committed overtime allowance. Ha re ya ko night watchman ba bereka 26 working days le bona ba duelwa jalo. Ka gore ke batho ba ba shiftang, ke batho ba theogela tsatsi le letsatsi, ha gongwe motshegare, ha gongwe bosigo. It's a unique working environment. Ha o ka ke wa e duelela jaaka mongwe le mongwe. That is the principle behind this motion. Ga se kgang ya gore ya no ra dictator gore matitšhara a duelwe jang. Ga se kgang ya go determine salary le dituelo tsa matitšhara ha. Ke kgang ya gore principle ke gore matitšhara their working environment is unique, and therefore e tshwanelwa ke gore e hetoge from tsa ba bangwe, mme e ka hetolwa ke rona re le puso, e ka hetolwa ke lona kana ke rona re le mohiri e le bongoromente, e ka hetolwa ke lona le le matitšhara. Matitšhara already have submitted the issue ya 26 working days more Public Service Bargaining Council in different forums. They have already agreed. Oya ko BTU gompieno Comrade Habana will tell you gore that is our baby. We are ko Bosetu, Comrade Rari will tell you gore that is our baby. We are ko Tau, Comrade Kitsing will tell you gore that is our baby. We are ko Buprita, Comrade President will tell you gore that is our baby. Mo gore re matitšhara bone hela ka bobone ba tshwere mono ho ba emetse hela gore Public Service Bargaining Council e ntse e sa bereke all along e be gore ge ka yone ene parliament e say matitšhara already they are on board. A le lona le le mohiri come on board le go dumalana gangwe hela e se ka ya nna dikgang tsa goromente yo hitileng yo e leng gore goromente yo hitileng ha re tsa resolution ya parlamente go motivate goromente gore ha o tsena ko o itela seemo se a dumalana le sone, mme ha o sa se hitele se introduce. We resolve here. Parliament must resolve. How sa hitele? Se introduce more Public Service Bargaining Council in the interest of a student, in the interest of the education system. E laying molahatsing la rona. Ha ke kgone go tlhaloganya gore se le se ganang tota ke a le gana 26 days kana le gana gore parlamente e discuss 26 days. Honorable Khafela Mokoka. Se le se ganang ke a le gana 26 days kana le gana gore parlamente e discuss 26 days. Ha le sa gana 26 days ke eng yano le gana gore a discuss mo parlamente? Le gana Procedure, Madam Speaker. Le gana Procedure, Leader of the House. Procedure. Madam Speaker, ne kere Madam Speaker re te re thusane gore re kgone gore re tswelle ko pele. Na ke ra gore khantele ne ke ile ka botsa gore go ka tota hane dilo di ka thatswega. Honorable Malwisa go ba kgela gape go tšhaisa pele ga parlamente. Ha dilo ne di ka thatswega gore ke ntse ke utlwa honorable a bua ka maina a batho ba seong hano a ba bua gore ba thomamisa gore ba consultile kana nna ke buditse potso e motho gore a go thamaladiwe gore nya nna ke le mmutsi wa motion ke consultile union Bosetu ke consultile BTU ke consultile ezeng o bua maina a batho heta because what I see here, colleagues are casually flirting with the truth. Ke go leka go gore nya go butwa le o ka re rata baruta bana a re dumalane procedure ke meng ka yone Madam Sibwa ke gore ha re ba bangwe ba bua re retsaneng re kgone go utwana sente. That is the process. Continue, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the mover of the motion has consulted Bosetu, has consulted BTU, has consulted Tau, has consulted Buprita. Yano potso e na gore, yano ka re arabile, the minister responsible
wa gana o ntse a gana ka gore ga re ise re consult but yaanong ka re arabile gore re consultile Correction, Madam Speaker. bothata ke eng yaanong ka re Correction. bothata jwa lona ke a le gana Correction, Madam 26 Speaker. days kana le gana gore Honourable Hunyep. 26 days a buiwe gato yaanong Continue. ke mayore wa Continue. corrector Houston Yeah, me ke a go leboga, Honourable ke kgonegile. You know, we have also consulted individuals within trade unions. But I also sought clarification from different unions. Did the different unions meet as executives to make that decision? They haven't. But as individuals, we are not, don't ask about our unions. That is my correction. Say individuals in different trade unions. I've done the same thing, Len. But I found out, you know, the executives or the executives of those trade unions, they have not met. But let's agree, we also agree on that 26 days. Really, you this Radumalan. Mirror, the platform is wrong. Come also debate other issues, other platform. The union have to complain parliament. Thank you. Kante, how does the Public Service Bargaining Council work? How does a bargaining council work? It has two entities. Ke mohiri, ke mohiriwa. Mohiriwa o kopana kwa kopana nte, mmereki o kopana kwa kopana nte. Abata ka di condition le welfare issues. Tsa eletsang gore di ka buiwa, di ka tokahatsa pereko ya gago. Mohiri le ene o takata ka tsone. Go supa gore nna ke dumela gore pereko ya gago gore ke tokahatsa, nka e tokahatsa jana. Mohiri ke mang gone? Mohiri ke goromente. Goromente o na le three arms of government. Ke judiciary, ke legislature, which is parliament, ke executive. And parliament e na le tshwanelo gore mo ditsamaisong tsa lehatshe ke pereko kana ke e ka lebelela policy ya goromente and say tokahatsang ha. And that is what parliament is saying. He's saying to goromente gore o le mohiri wa matitjhara go tokahatsa thuto ya rona mo lehatsheng la rona ke gore o introduce 26 working days ene yo le gore wa moduella mo matitjhareng thuto e ka tokahala ka gore re ka boela kwa marakanelong a ditsela matitjhara ba gore ga phakela e seng ka 7:30 ka 7 am ba tswa maitsiboa ka bo 5:30 e seng ka 4:30 am ya ka go ntse gore the quality of the product called a learner e tla nna botoka le dumalana le 26 days bothata jwa lona ke thank you Madam Speaker. Honourable Lekau. Ke a dumedisa gape seboaboane ke batla go supa sengwe le nna ke se bankanye ka kitso me potana e ntshokodisa ya gore ga ke dumele gore go na le dio dingwe tse go teng parlamente ga ka ke a di buisana. That's for a fact. E re ha re harologana le dikgang re harologane le tsone me tse dingwe re di supe gore tse ke right ya rona. It's our right to discuss this day. In our right, in our right, we need to confine ourselves for redumalana li. Make us say, Nagana nane keloko 2011 strike. Kitsi manoko noko as teacher. Nekili teacher. Nekitsama hapela ga dikolo itsene di strike. Jano. Hari buaka condition as teacher. Rekas kiri dumalane ka dintlha dingwe. Na ke lebella motion go na la nka wa amendante. Go wa amendante go bohelo. Mehela ke dumalana le gore 26 days we need affirmative action. Ka motion wa gore ma teacher ba duelwe 26 elucidation. Honourable. Okay. Nyame, monna yo Honourable Lekau la ngwa ampatela tsa mela tweaks na yone. Me o na le kgang. O na le kgang ka gore ha ra tshwanela go seta di parameters tsa gore parliament ga ya tshwanela go bua eng, e tshwanetse go bua eng. Go a lebega ba bangwe mo kauleng ba dirwa hela ko rongwa ise ba tlhaloganye ditsamaiso tsa parliament. Ke ra in the presence of the Minister wa Education le re Hunyep. Tota parliament ena le tshwanelo ya go dira di resolution
ha di dira di-resolution tsone tse ga gore gore di-councillor bargaining council. You are right, Honourable Lekau, and may God bless you. You are right gore na le tshwanelo ya go baakanya ya go ntsha resolution mo parliament ya ra tshwanela go setolwa melwane. Thank you very much, sir, and God bless you. Mo botshelong ha e ka re ntse o tsamaya o tshela o bo bona enemy ya gago go congratulate o itse gore o na le mathata. Ba gaetsho ma-teachera a re buang ka bone ba ma-teachera a re buang ka bone ba re ba expecta gore ka Saturday ba be ba go attenda bana ba sekolo ba ya studies mme ebile ma-teachera re expecta gore ba ye di-triping le bana ba sekolo mme ebile ka molao wa sekolo ke gore ga o tsamaile le ngwana a sekolo ko triping ga o tsamaye ga o kgaogane gope le ngwana a sekolo ga a tswe mo mathong a gago ka bo gone hela bontse o theogetse mme ke batla go dumalana le mogopolo wa gore re dumalane gore Honourable Moswane and Honourable Butale. How can I ban Ladies, the Honourable Lekau, buelang ko tlase. Procedure, Madam Speaker. Negere kare, e re rentse yalo, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honourable Moswane. Gone mena ne kere ke batla go utlwa gore le gokolele re ma-teachera a re ba addressa sentle kra ele batho a ke re wa itse gore ga ke wa nna gore ma-Zimbabwe ke ba Zimbabwe ke Batswana a kwa re Matswana a kwa re Matswapong ga kwa re maeng ke re sa re ba teachera botoka. Honourable Lekau, continue. Teachera o tshwana le nna ka re ma-teachera ka ga se morai mme gape ka gore ke tswa Maun gongwe o ra re gongwe Setswana sa be se ntseeditse mme hela nna ke ema ga ba gaetsho ke le ka go supa gore motion ya account yana ke dumalana le 26 days mme ke dumalana le one e be ke supe gore ke kgathegela gore bo comrade ka gongwe re ska ra upinyella hela gore ka gore gompie go ra tswala re tswale ka one ro bele gore a re ka skiriu ha ne le nna monga motion ne ke ta o kopa gore gongwe e re parliament e simolla ka one ka gore ra breaka ro go consulta mo go fully me ha go ntse jalo e re go padile le ganne le itshuputsa ka le itshuputsa gore ga le consult ke abe ke kopa go amenda motion a lona gore le nkgane ke tabe ke le likile go tabe go ganne lona ela clarification Honourable Lekau, clarification. Honourable Lekau. Ya me ke a leboga Honourable Lekau. Motion ha o setse o le ha pele ga parlamente ke wa rona rothe ke wa parlamente ha o batla go amend ha o batla go taka sengwe le sengwe you are free, you have the right to ka dira se o batla gongwe a be parlamente e gana kana e dumalana le wena gore ga o kope permission mo go ope le yo o ntshitse ne ke re ke tshwaela hela jalo ke a leboga ke ta kopa go tokahatsa motion yo ka gore gone mme ba re na le bone re na re ba tokahalatsa dilo ka go lebega go kwala ile problem o balege o riana that this Honourable House requests the government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other condition shall fall suit. Sekgowa ka Setswana ke ra gore
re dumalane le mogopolo wa gore go matitšhara ba duele 26 days sepe seemo se re akanyetsa go se ba tobella ka di-condition tsa go oketsa itsholelo kana sepe mo go bone le sone se tsamaye le motion eo se butse gore le bone ba ka neelwa any other condition e se re gongwe ha re le 26 days e be re tswetse gore bone ano ba tsa 26 ora ha bana go benefita in any other thing and any other condition that we presume or conditionally approve gore ha ile gore re dumalana le Further elucidation. ha ile gore re dumalana le yone e nne gore include one of the conditions could also be open to include even that consultation. Thank you very much. Ki movile ya. Further elucidation. Elucidation re Lucas. Ne kere ki dumalana le wena tota mme ne kere gongwe wedding ya rona re nontshe ka tsela e harologaneng kore e ntse le kgae le nngwe hela e le go e nontsha hela wedding Procedure, Madam Speaker. Nya Lucas o tantsha ntwe mo tseleng kana ki movile ke amend nna ke amendile yano ha ile gore go na le second amendment re Lucas o ta bo amenda gape nya mi ke diegile go sekolo se le kae nna ke rile ba kaulengwa ha ba tas ke ba dumalane le amendment ba tankgana I therefore move, Madam Speaker. Thank you. Honourable members. Honourable members, amendment read thus. That this Honourable House requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other condition shall follow suit. Honourable members, that's the amendment for the motion. Debate, yes, I was going. Honourable Lucas. Madam Speaker, ne kere tota tsatsi jeno ke tla thola hela ke dumalana le re lekau ke dumalana le re lekau ka gore tota o cover point e ne ti buiwi ke Honourable Hunyapa ka nako ene hantsi le teacher amendment e supang gore gongwe re tsanye hela kganye ya gore tshwantse re go dirwe incentive of packages e ntseng a e bua so kere na re dumalana lone o ntse jalo motion o ba gaitse because o tla bo tsenya 26 day working model e bo tla o tsenya gape le a package of incentives ka tsela e ntse yalo e ntse ke motion o le mongwe hela o nontshitse ke a leboga. Thank you very much. Honourable nya me ke a leboga Honourable Speaker le nna ke dumalana le tshutiso a mokaolengwe gore amende motion ka o amendileng ka teng ka gore like se bua se ne sentse se tswa mo floor se bua o nontshitse tota ba ta ba re bata se sengwe ya nong ha ile gore ba ka o gana o ntse o nontshitswe ke bone ke a leboga. Honourable Ramot. Ke a leboga Madam Speaker. A ke dumalane le amendment ka mabaka ke tla tlhalosa gore wa I am apele Honourable Ramotwa. Honourable Mwalusi, ona le go bua dipuonyana ene ke a di utlwa. It means how respect o ka bo seba. Wa bo ra gore ke utlwe. Please
Emisa botho jo. Madam Speaker, ne kere ke dumalane le amendment ka ba ka gore. A re dumalana ka amendment tse ka re ke tere dumalana le motion gore o siane. Kgang ya me ke ya tsamaiso ya gore a mme se bua ke re hunya pasa gore re le parlamente. Are we usurping the power of the bargaining council to debate conditions of service? Are we say we can even debate increments of salary tsa babereki gore re banela 10%? Is that what we are saying this house can do? Because that is a condition of service. Those are bargaining issues tse gore di debate ko bargaining council. Ha re bua ka gore 26 days. 26 days ke khaye le gore bargaining council ka gore re tshwantse re pileditse gore Public Service Act ya re modirela puso bereka 8 hours per day. Order, Mr. Speaker. That Order, 8 hours. Procedure. No, give a talk for why I'm against the amendment. Procedure, Madam Speaker. The reason why. Madam Speaker, procedure, on a point for procedure. Madam Speaker, har ka ke ra letlelela gore re te go bua ka di power tsa parlamente ka tsele honorable batla go di bua ka teng gore ha ka ke ra bua ka eng ha ke ra bua ka se ke se itse Madam Speaker se le gore se stateile very clearly it's on issues of subjudice ga ile gore kgang e go le khotela la di second Madam Speaker ke yone hele ka re thataletsa gore bua ka yone any other issue constitutionally ha gona e go teng parliament ya ka bua ka ona Maun, just be honest yourself sir ya lebo ne kere Madam Speaker rare parliament ya ka tairiano a re debate gore ke tsa salary ka bokae tsa matšhara kana tsa babereki. That is a bargaining issue per the law, Public Service Act. We can't debate conditions of service tsa babereki re banela se ha re banelise. That is a collective bargaining matter in terms of both the Constitution of the country and Public Service Act. Ke one ke ra re ba ka 26 days matšhara theogela Monday to Friday, which is 22 days in a month. Now, if we put 2 days to make it 26 days, are we saying now we are amending the public service to accommodate them to work on Saturday? Because those are 6 days in a week. Then that will translate to 26 days. From 7 to 6. Elucidation? That is an issue of overtime. Elucidation? Public Service Act. So. Honourable Butel. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente re tlhalositse re le puso ya UDC gore rona re dumalana le mogopolo ebile rona re itse sentle gore barutabana ko ntekwa ba balobadi la gore ba tswa mo pusong e gongwe e ne e bua dilo be sa di diragatse rona ra go di diragatse ke sone se o bonang re sa bate go dira mo go dirwang ke bakaoleng gompieno. I said earlier gore what they are doing is akin to flirting with the truth, casually so, knowing very well gore se ba se buang se ga ba ikaelele gore go nne le phetogo epe mo diemong tsa pereko tsa barutabana. Kgang ya bone hela ke ticking of the boxes mo ne go ratiwa thata ke puso e hitileng gore re ha ba tswa ba ba ya go di radiong gore le nkutule go parlamenteng gore ne ke le buelelle seo ga sa se re yang go se dira. Ha re dumalane le this amendment because re dumela gore re irile molao wo reng any unionized worker ha go buisangwa ka anything that has to do with their conditions of service, that's a bargaining matter. It amalets. Mr. Singwe se leng gore ke se buditse gona ke se buditse the mover of the motion gore papa matsa mo parlamenteng gore wa re o buisantse le di union di o paletswe ke go bua honorable ke kgonegile hela re o bua di union tse go teng di consulting. Why can't the mover of the motion stand up and say on such and such a day I sat down with the BTU and this is the outcome? Guys,
tota ga re a tshwanela go tshameka ka dikgang tse di tshwagetseng jaana re be re di dirisa for politicking a re dumalaneng gore rotlhe re a dumalana re tshwenyegile rote ka seemo se a re bateng re hetoleng melao e kgoreletsang barutabana re be re netefatsa gore go iriwa sentle ga ke dumalane le this amendment. Honourable Member Hunyep. Thank you, Madam Speaker. Ke ne ke batla go tlhalosela gore Parliament e irile the Public Service Act, and the Public Service Act has to be implemented. Go clear gore the bargaining council has been established by this Parliament. Even nela babereki that power gore ano bona ba ka negotiate that issues. Section 50 of the Public Service Act. Ya tlhalosa ka bargaining council gore e ile dithata le dipower gore ano ye go negotiate ditshwanelo tsa babereki gone ko. Jana re ema gape ka dinao ana re tsaela ano the bargaining council re batlo go busetsa dikgang ka kwana ano gore debate. It's not fair. Issue re ntse re bua ka kgang ya fan shaped salary. Ya fan belt ya ga re go botswa. The issue, Babereki, they are not happy because we also discussed here, but no, Parliament is not supposed to be doing that. Cabinet is not supposed to be doing that because it's a bargaining issue. Can I give an example? Making teachers essential service providers. I think the Parliament resolve Babereki ba letse ba tsaya kgang ye ba isa ko high court, and that's why they want it. Khotino matishara are not essential service providers. So do you want to repeat the same mistakes? What harm is there? Arika la matishara ba go bargain and negotiate this issue because we are already saying that Rudumalana labor for 26 days. Rudumalana li Hikuama 26 days. They need that. Ka o rebile to the overtime bill. So Rudumalana ba ka ongo Rudumalana ka 26 days. Ga re gane. Now the issue is that let's give it the right platform. We are the wrong platform. We don't want to go to court. The power bargaining council, the Public Service Act, this by the bargaining council. Procedure, So Madam Speaker. Procedure. Honourable. Madam Speaker, thank you very much. Kore ke ntse ke reeditse debate e le nna. Me ha ke reeditse ke a utlwa gore go raya gore ntuele yone e ka tswa e tsamaela go roba molao. Jaanong ne ke eletsa gore gongwe mo nakong e re ka kopa council parliamentary council a re tlhalosetsa sentle kgang e buang ke yona Hunyepa ya utlwala gore kana re dirile molao. Jaanong ha e ka ke a nna rona gape be re ema ha mo ntunya parlamente re roba one molao ono. So gongwe re gakolle hela sentle mme re le parlamente. Yaanong e tabe e ka re tshamekisa le nako ya parlamente ha re leng teng. Yaanong ne ke kopa gore gongwe parliamentary councillor a re tlhalosetse kgang e hela re e tlhaloganye le bone ba kaolengwe ba e tlhaloganye gongwe e tla re go e tlhaloganyeng ba withdraw motion eo ke a leboga. Enter Resabasebe.
Order, honorable members. Re thulantse ditlhogo le ramelao. Issue di nna pedi re bua gore there is a motion on the floor o e leng gore o amendilwe o e leng gore ne re tshwanetse gore re bone gore o wela jang ka amendment ya teng e be go nna le ya gore go na le Public Service Act e reng are we taking powers away from bargaining council ra e busetsa gape mo parlamenteng tse le rona re dirileng jaanong issue ke gore ga re tlo go bua legality ya Public Service Act re mo parlamenteng ka business ya parlamente ya di motion gore motion o tsene aha ke motion o tswelele ha ile gore wa wela o wela ha o sa wela ga o wele but yele ya legality ya Public Service Act gore ha gona ya ka re ka e bua ha e ka re kokothe re dikolo ga le Public Service Act it's there but ha re lenteng ga se ha re tshwantse re bue teng ya ka ona le bua ya ka nne ona re bolonya pa e bua gore re ke tshwantse re ano ha o setse go sekwa Clarification, Madam Speaker. Clarification, Madam Speaker. Clarification, Madam Speaker. Honorable Kwapa. Unyepa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke ne ke re kana kganye le tsikile ka e tlhalosa maabane ne ke kile ka tlhalosa sentle kgang hela ne ke dumela gore e motlhofo ha re bua ka barutabana re bua ka batho ba ileng goreng re tla gakologela sentle ba rotlhe ba re mo ntlung ye hano gore ne a re ka 2008 ga dirwa Public Service Act e leng goreng e ne e governor ba direla puso motsamaisa dipuisano tsa parlamente jaanong matishara le bone ba lalwa ke yone Public Service Act ke ne ke botsa sentle maabane ke botsa the move of the motion gore a ware ga go botlhokwa gore re kgaoganye kana re ntshe matishara mo Public Service Act gore kgone go dira kana re kgone go lebella dikgang clarification a go kense ga ke tshware sentle gore sone sa ba lekang go se dira mo bogompieno se leng gore nkana ba bua ka ditshwanelo tsa matishara ditshwanelo tse leng gore di governor ke yone the same Public Service Act ene ke bua kana ene ba bua ka yone maabane anong clarification ke gore re ka tlhoka go bua jang ka Public Service Act ka gore ya matsone ditshwanelo tsa bone barutabana Further clarification, Madam Speaker. ke kopa gore ya Further clarification, Madam Speaker. ke kopa go bua sengwe gore nna ka ha ke bonang ka teng amendment ele le lisitse ya tsena ha le sa tsena gore re ano go debate amendment jana Madam, ke emeletse ke re ke gana amendment ke debate. patlhonje ya no sene ke se kopa ke gore ya Public Service Act jaaka hela councilor bua ga re ka simoela ra tsena mo go ene ano o ka tloga re setse ibile bargaining council e setse re busitse kwa re reng nna ne ke re ke kopa gore a re dilelle motion in the house ha re tsenya Public Service Act ya e tlhakatlhakanya because one will ask gore a bargaining council yone e setse e rile yalo kana le yone bargaining council a e teng kana ga eyo kana ya go mitaleng gore ke ra gore ke kopa ro se ka ntsena gano a ke bu ke e kopang gompieno ke gore ke re sa wele ka motion o amendilweng ra utlwana gore re wela ha kae ka one go itlhela wa go wela because re tshwanetse re ha re 1147 e be re tswala kgang Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Procedure. Speaker. Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Procedure. Thank you very much, Madam Speaker. As much as we know the role of Parliament, as much as we know the legal framework of Parliament, for Parliament, but return to the Parliament in a talk show. Whatever we discuss here and the decision which we reach here, they should be able to make an impact or find a way to be legalized
properly. Ke seo sa botlhokwa se ntse re tle re sa akanyetse gone mo tlung. Mme ana ga re ka simola re be re ra go tsaya sengwe se re itseng gore ga re ka ke sa tla sa kgonagala ra se dira jalo se le nosi jaaka ke bona motion o ntse yana gore re o dire motion re go diragatsa gore a gore re batle document ko e leng gore 26 days wa appear mo go yone e legal somewhere in all our legal papers re etsa pele mme ke go rute re be re e batla re le teng ko gongwe ra go iphitlhela re bua motion yana re be go bo go ragre document nngwe Order. ye re tshwantse gore re dire ka yone Order, Madam e Speaker. leng gore ke Public Service Act ko Point of order. 26 days yona o teng gone ko go bo go ra gore anong tota re buile hela mme ga re na maduo nna hela ka ria re bua seo se se na maduo this thing re ka go bua se is not honorable going to work. Mokhare, Thank you. utlwetse. Thank you. Honorable Ngawana. Sala kopile procedure, Madam Speaker. Ke a go leboga, Madam Speaker. Ke ne ke re kana batotegi anong ba tswa mo tseleng ka gore you had made a ruling ya gore re na le an amendment e re tshwanetse gore re deale le yone and go back to the original motion yaanong ba debate gore ba dule mo tseleng go thelele o rile go tabua ba babedi ka kwa ba babedi ka kwano e be re thopa ha e le gore a thopa ke sone se ne ke re point e ne ke re bua ka yone. Honorable Procedure, Madam Speaker. Ramokgale. Nyami. You are the last person. Ne ke gakolle hela ka tsamaiso tota jaaka honorable mototegi ka bana bua tsamaiso ke gone gore yaanong re thophele hela re be re tswella ke a go lebogang ka wa Honorable members, ke dumelana le gore le weditse now I will call upon the mover. A dumalane kana ska dumalana la amendment. Yeah, Madam Speaker, ke dumela gore go setse go builwe. Bothe ba buile that side, le ka kwano ba buile. Now it's up to the House. Go ara me dumalana le amendment e kana ga dumalana le yone. You can put that question, the House will decide. Order, honorable members. Procedure, Madam Speaker. Yeah, the procedure. Honorable members, the question is that this Honourable House request government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other conditions shall follow suit. Order, honorable members. The question is that this Honourable House requests government to introduce or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners, and that any other conditions shall follow suit. As many as are of that opinion, say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I think revision. Oh, I